organization in animals. And what is the weightage of marks from this structural organization? Anybody guess that one? What is the weightage of marks? Marks alla first questions. 3 questions guarantee ra. Minimum 3 questions, maximum 4 or 5 questions also may ask. But minimum matra 3 questions. Yes, 3 questions adu sir, idu dodda chapter ide ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ. 1 ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆಂದ್ರೇನು 1 ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ read properly. Yeah. So 3 questions guaranteed in the structural organization in animals, students. So let us we have to learn about. So Coelenterate ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತು Coelenterate ಇಂದ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್ ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಮಾನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆರ್ಗಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Askelmenthes, remember, organ system level of body organization is we can observe in very good. Okay, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಆರ್ಗಾನ್ಗೆ ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ? ಎಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಗಾನ್ಗೆ ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮತ್ತು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Era. What is mean by tissue andre? A group of cells. What is mean by organ andre? A group of tissues. What is mean by organ system? Group of organs. ಈಗ digestive system is one of the organ system. Why? Because 2 parts are involved in the digestive system. One is called alimentary canal. Second one is called digestive glands. ಅವನು ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಇರ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಆರ್ಗಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ. ಆರ್ಗಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅದೇ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್ ಆರ್ all platyhelminthes alla, majority. Remember students, platyhelminthes and takshana which character you have to remember? Flame cells are the which organs ra? Excretory organs, or it is also helpful for osmoregulation. Remember all these things. Plus pseudocoelom and takshana which phylum you have to remember? Pseudocoelom and takshana which phylum? Askelmenthes example, roundworms. Askelmenthes example, roundworms you should remember students. Askelmenthes, Ascaris lumbricoides. One more example, Eukarya, bank of tea. Next one, hookworm also there. Hookworm, which one? Ankylostoma ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಎಂಕೈಲೋ. ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, radula and takshana which phylum you have to remember students? Mollusca phylum. Malpighian tubules. Arthropoda. Excretory system is absent in the organ system level of organization. Echinodermata. Correct? So comb plates and takshana which phylum? Yes, Ctenophora phylum. Bioluminescence. Ctenophora. Triploblastic acoelomates. Platyhelminthes. Triploblastic first coelomates. Annelida is the first triploblastic coelomates.
Proboscis glands. Proboscis glands. Any chordata. Mantle. Mantle. Mollusca. Okay now. So mainly spiny body. Echinodermata. Correct. Eras. Okay. So that is called spiny body antakshna echinodermata. Which one is looks like a worm-like animal? It is present in the burrows of the soil. Worm-like animals. Hemichordata. Stomachord. Stomachord is nothing but present in hemichordata. Previously, what they are believed? It is believed as a notochord. That's why they are kept in chordates. When that stomachord is not a notochord, is a part of digestive system anta tilkondavaga, they are included in non-chordates, but they are called hemichordates. Hemichordates. Remember all these things, okay na? So these are completely. But now animals nalli yenenu organization means what type of tissues are there, we have to discuss now. Animal tissues. Let us we have to discuss, students, animal tissues. Animal tissues. Based upon their origin and function. Based upon the origin and function. Animal tissues. Origin and function. Animal tissues are 4 types. Animal tissues are 4 types. Okay? This is the small tabular column tara baru students. Okay? The first type is called the bas. Which tissue? Epithelial tissue. Okay na? Second one is called which one now? Connective tissue. And third one is called neural tissue. Connective tissue amele muscular tissue. Muscular tissue. And the last one is called as neural tissue. Okay. Origin first to discuss modern origin. Epithelial tissue is originated from ectoderm, endoderm, mesoderm. 3 germ layers in the formation. But connective tissue originate from, it is not there in your NCERT. It is originated from mesoderm. Same ra, idunu ashte. Originate from mesoderm. Can you speak out, students? Neural tissue is originated from ectoderm. Good. Originated from ectoderm. Maybe they can ask, but epithelial tissue matra, it is developed from 3 germ layers. But idu matra mesoderm. Question inge keltara. The following animal tissues developed from only mesoderm andre. Okay? Connective tissue and muscular tissue. Function. What is the function? Function ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. Yes, Vanda. It provides lining layer provides lining layer. Second, it gives protection plus absorption, secretion also. Protection, absorption, secretion. And what is the function? Okay? They helps in linking and supporting the tissues. Various tissue. ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ muscular tissue helps in movements and locomotion.
And what is the function of neural tissue? Yes, it is helps in coordinate all body functions. Coordinate all body functions. Is there students? Okay, next let us we have to do go in detail of every tissue. Epithelial tissue ಬಗ್ಗೆ in detail ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. Epithelial tissue. Epithelium tissue is also called epithelium ಅಂದ್ರೇನು ಕರಿಬೋದಾ? It is also called epithelium. It is also called epithelium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what is the characters? General characters. It is important friends. It is also there in your NCERT. First of all, cells arranged compactly with the lit intercellular matrix. ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇ ವರ್ಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಲೂಸ್ಲಿ ನವರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದೇನೆ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಲಾರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು. ಇಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರದರ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ಓಕೆ, yes, they are present on, ಅಂದರೆ epithelium cells present on which one? Basement membrane. They are present on basement membrane and it connected to connective tissues. But basement membrane is acellular membrane, acellular layer. Epithelium has two surfaces. Okay, number one is called basal surface connected to basement membrane. Next, free surface. Okay, and the free surface either exposed to body fluids or environment. Very, very important. They are having two surfaces. One is called basal surface is there, but basal surface connected to whom? Basement membrane. Okay, with the help of diagram I can explain. Don't worry students. Okay, so this is the major functions. ಇದು ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. Yes. Fourth function, they helps in protection. Okay, comma, secretion and absorption also. Very, very important. Some epithelial cells, some epithelium, okay, performs in secretion called glandular tissue. Glands also nothing but epithelium. Glands in the bracket we have to write glands. Glands also one of the epithelium. Enilappa, very simple students. This is called basement membrane students. Basement membrane. Nodi, basement membrane is a non-cellular membrane. Idu
non-cellular membrane. ಈ non-cellular membrane ಮೇಲೆ which cells are there? Epithelial cells are present like this. ನೋಡಿ, this is called epithelial cells. But it is a living cells or non-living cells, students? ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಬೇಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಬೇಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈಗ ಇದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿಚ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರಾ? ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾರ? ಅದೇ ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಏರಿಯೋಲಾರ್, ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ರಾ. ಈವನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈವನ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈವನ್ ಕಾರ್ಟ್ಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ರಾ? ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ರೇ, ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂನೇ. It is connecting that one, connecting and supporting the body. That's why. Okay, very very important. Okay, once again students, epithelial cells, it is also called epithelium. Epi andre enda upon. That's why it is commonly performed. Even our skin also one type of tissue ne, epithelial tissue. Skin also is a one type of epithelial tissue ne. Okay na? Here the cells are arranged compactly without intercellular space. But sometimes maybe little intercellular space irbodu. Space nalli which one is there? Matrix. Okay, next one. They are present on basement membrane. It connected to connective tissue. They are present on basement membrane. It is connected to. Next, epithelium has how many surfaces? Two surfaces are there. That is called body surface. Okay, the first one is called, this is the first one and this one is the second. So basal surface is connected to which one? The basement membrane. And free surface, very very important students. Okay, free surface either exposed to which one? The body fluids, or exposed to which one? External. Suppose if it is present on the skin, it is exposed to environment. Correct? Ade if it is present in the lining of the blood vessel, correct? Lining of the blood vessel also which tissue is present? Epithelium. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಅದು. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೇನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಿಂಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸೇ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ ಆರ್ ವೆಸಲ್ಸೇ. ಈ ಲೈನಿಂಗ್ ಲೇಯರ್, ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರಾ? ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಅದೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Exposed to atmosphere. This is about the point students, and they help in the protection, secretion and absorption. Plus some epithelial cells also performed in secretion. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂನೇ, ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂನೇ. Understood? Either enzymes or hormones, anyone also enzyme, hormone secrete ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ yes, ಅದು epithelial tissue ನೇ. Epithelial tissue not only give the protection, it is also helpful for secretion. It is also helpful for absorption also. Because suppose inner lining layer of the stomach ಆಗ್ಬೋದು, intestine ಆಗ್ಬೋದು, brush border appearance is there. A brush border appearance is formed by which one? Villi. Correct? Villi function in the absorption. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ function. Secretion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If it is present in the form of glands, they can secrete. Either they can enzyme or hormone or milk or cerumen ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, earwax, mucus, ಇವೆಲ್ಲ different type of secretions that. Okay, now we have to discuss about the types of epithelial tissue. Epithelial tissue we can divide into how many? Two types. That is called simple and compound. Simple epithelium, compound epithelium. Okay, but ಇದು ಬೋರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ವೇನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಂತನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, and let us we have to discuss about animal tissues. Animal tissues ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ epithelial tissues ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ epithelial tissue. Okay,
So it is either originated from ectoderm, endoderm or mesoderm also it is originated ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು epithelial tissue is commonly two types. The first one is called simple epithelium, the second one is called compound epithelium. Simple epithelium and compound epithelium, that two types of tissues are there. But any difference of simple epithelium is completely made up of single layer of epithelium, single layer of epithelium, single layer of epithelium, single layer of epithelial cells. ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ? ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ more than one layer, that is ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಈಗ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ majorly helpful for secretion and absorption? Simple epithelium. Which one is less importance in simple and less importance in the protection? Sorry, less importance in the secretion and absorption? Compound epithelium. More function is protection. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Simple epithelium helps in secretion and absorption, and even protection. Okay, mainly secretion and absorption, and okay, there helps in less in secretion and absorption, and more in protection. It helps in protection. ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಗೈನ್ based upon their which one? Location, based upon their structure, based upon their shape also. Okay, position, shape and location, and totally matte simple epithelium we are divided into many types. Better ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಥರ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಬಟ್ NCERTನಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬೇಗ ಓದೋವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್? ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ಶೇಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್? ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಂಕ್ಷನ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ 4 ಟೈಪ್ಸ್. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಅಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಮೋಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ thin layer of flatron cells with irregular boundaries. irregular boundaries ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವಾಮೋಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ವೇರ್ ಡಸ್ ಲೊಕೇಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ alveoli ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್. Alveoli of lungs. Plus inner lining of which one? Blood vessels. Plus completely capillaries is completely made up of squamous epithelium. Capillaries also inner lining of blood vessels, even lymph also, lymph vessels also. Plus the outer layer of Bowman's capsule, ಇವೆಲ್ಲ extra outer layer of Bowman's capsule. Even it is also present in the Henle's loop, duct of Henle's loop. ಗೊತ್ತರ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ 2 ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಒನ್? ಸ್ಕ್ವಾಮೋಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಗೊತ್ತರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವಾಮೋಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಈ ಥರ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ irregular boundaries. These are called them as, okay, these are called them as squamous epithelium ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. irregular boundaries, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. irregular boundaries ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸಪೋಸ್ alveoli ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೀರ? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸರ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವಾಮೋಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಮೋಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಕ್ವಾಮೋಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, you can go for next one, cuboidal epithelium. ಬರ್ತೀನಿ. cuboidal epithelium ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, cuboidal epithelium, cube like cells. Okay, location. Where does cuboidal epithelium cells are located? Ducts of which one? Glands. Ducts of some glands. Yes, one. Ducts of nephron also, or PCT of nephron. In the PCT they can form which one? Brush border. They can form brush border. Ducts of some glands. What is the function of cuboidal epithelium? Cuboidal epithelium is secretion and absorption. Even the outer layer of ovary, secretion and absorption. ಗೊತ್ತರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕ್ಯೂಬ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಥರ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. This is about the cube like cells. ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್. ಗೊತ್ತರ 2019 NEET question the following epithelium in PCT forms brush border. Which one? Cuboidal epithelium in PCT, proximal convoluted tubule. Where it is present? PCT in the nephron.
How much percentage of water absorption, water and mineral absorption? 17 the 80 percentage, 17 the 80% of water mineral absorption takes place in the PCT ne. Alvara, okay? So more mineral and more water absorption, reabsorption takes place in the PCT. Our PCT lining layer is made up of cuboidal epithelium. Saaki liver ge. Next class nalli remaining 2 more is there. Ade columnar epithelium, second innondenu ciliated epithelium. Ciliated epithelium is not a special law. Cuboidal columnar epithelium at free surface, if they have the cilia, what we can call ciliated epithelium. But mainly ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟೈಪು, ಲೊಕೇಶನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ.